Okay, so we were doing uh, competency focused question of current electricity. Okay, so already we have done some questions. তার মধ্যে এখানটায় একটা জিনিস একটুখানি ঠিক করে নেবে। প্রবলেম নাম্বার ছিল হচ্ছে গিয়ে কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, যেখানে হচ্ছে দ্য ভ্যারিয়েশন অফ ড্রিফট ভেলোসিটিটা বলেছিলাম, সবই ঠিক আছে। শুধু এখানে একটা এক্সট্রা কথা, এই যে যখন প্যারালাল দুটো কন্ডাক্টর থাকে তখন ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু আই, ইটস অল রাইট, ঠিক আছে। এটা যে কথাটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ, এই কথাটা অ্যাডিশনাল অ্যাড করে নেবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ area of cross section and inversely proportional to length. Proportional to length. ওকে, এই কথাটা অ্যাড করে নেবে, ঠিক আছে। ওকে, ফাইন। আর বাকি যা বলা হয়েছিল সব ঠিক আছে। চল, আচ্ছা, এবারে ফার্স্টেই আমি 11-এর এ ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ রেজিস্টিভিটি খুব আসে। আচ্ছা, রেজিস্ট্যান্সের ডাইমেনশনাল ফর্মুলা ভি বাই আই, এখান থেকে আমরা যদি করি তাহলে ভিটা হচ্ছে ডাব্লিউ বাই কিউ, রাইট, বাই আই। তাহলে এখান থেকে ডাব্লিউটা হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার -2 বাই কিউটা হচ্ছে কারেন্ট ইন্টু টাইম এ টি ইন্টু কারেন্ট এ। তাহলে ইট উড বিকাম রেজিস্ট্যান্স এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার -3 এ টু দি পাওয়ার -2. ওকে, সো if it is rho L by A, rho L by area is L square, so the dimension would become, the dimension of resistivity rho would become m L cube t to the power -3 a to the power -2. Okay, fine. 11b was already done. 11c, the resistivity of a cylindrical conductor varies with the radial distance as rho is k by r square. Okay, so find the resistance per unit length. So এখানে ফিগার দেয়নি কিছু, ঠিক আছে। তো ফিগারটা আমি যদি এরকমই অ্যাজিউম করে নিই যে এখানে এই দুটো এন্ডের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাটারিটা কানেক্টেড আছে, তাহলে আমার যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে আমি যদি এখানে একটা আর ডিস্টেন্সে একটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল শেল কনসিডার করি এরকম, ওকে, আমি কনসিডার করছি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেল অফ উইডথ ডিআর অ্যান্ড রেডিয়াস আর। Okay, a shell like this. All right, this with this dr, fine. তাহলে এই শেলটার মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট যাচ্ছে, তাহলে রেডিয়াসটা কি, এর রেজিস্ট্যান্সটা কি হবে? ওকে, তাহলে এটা রেজিস্ট্যান্স হবে হচ্ছে গিয়ে dr will be rho L by A. So the length is L, okay, and the area of cross section will be 2 pi r dr.
Okay, this shell region, okay, this shell region. Alright, clear? Of width dr and radius r, it is 2 pi r dr. Okay, now if you consider this cylinder is made of such shells, cylindrical shells, all these shells are having equal potential differences across it, right? Clear? So they may be, these resistances may be thought to be in parallel, right? Clear? So for parallel we can say 1 by r equivalent is integral 1 by dr. Okay, fine. So it would become it would become 2 pi r dr by rho L, right? Now rho is k by r square, so it will be 2 pi r dr by k by r square into L. So it will be 1 by r equivalent will be 2 pi by kl taken outside, and it will be r cube dr. Fine. So let the resistance be capital R. No, let the resistance be A. So it is 0 to A. So it will be 1 by R equivalent will be 2 pi KL A to the power 4 by 4. So it will be pi A to the power 4 by 2 KL. So resistance is R equivalent is 2 KL by pi A to the power 4. So resistance per unit length will be 2K by pi A to the power 4. Okay, it will be like this. Okay, now let's do problem number 13. If a conductor, for a conductor, rate of change of resistivity with temperature at a given temperature is directly proportional to the resistivity at that temperature. That means d rho dt is proportional to rho. Okay, draw the variation of resistivity with temperature. Alright, so let it be d rho dt is k rho, so it will be d rho by rho is k dt. Now let's integrate from 0 to t, from rho 0 to rho. So it would become log rho by rho 0, and this would become kt. So you can make it t0 to t also, no issues. So it is t minus t0. Okay, so rho becomes rho 0 e to the power k t minus t0. So it is exponentially increasing, right? Clear? So at t equal to t0 it is rho 0. So the variation will look like this, rho versus t. At t0 it is rho 0. Okay, so from here it will increase exponentially like this with temperature.
Okay, so the graphical variation will look like this. Fine. Now let us do 15. What is given here in 15? Alpha rho is alpha R plus alpha L, that is temperature coefficient of resistivity is equal to temperature coefficient of resistance plus temperature coefficient of length. Okay, let us do it like this. R0 equals rho 0 L by A, okay, or L0 by A0 initial, and RT will be rho T LT by AT. So it will be R0 1 plus alpha RT equals rho 0 1 plus alpha rho T. This is L0 1 plus alpha LT, and this is A0 1 plus 2 alpha LT, class 11. The coefficient of superficial expansion is 2 alpha L, twice of linear expansion coefficient. Okay, so these terms gone. So we are left with one plus alpha RT is 1 plus alpha rho T, 1 plus alpha LT, and 1 plus 2 alpha LT to the power minus 1. Now make it one plus alpha LT 1 minus 2 alpha LT. Now if you multiply, what you will get? 1 plus alpha rho T. This would become multiplied 1 plus alpha LT minus 2 alpha LT. So minus alpha LT. And alpha L square is very small, so neglect it. Okay. So now we get 1 plus alpha rho T minus alpha LT. Again neglect this alpha rho alpha L term. So you can eliminate 1 and T on both sides. You get alpha R is alpha rho minus alpha L. So alpha rho is alpha R plus alpha L. Okay, so now let us do 15B. Two resistors having different resistivities connected in series. Okay, same current will flow through them. They are in series. So the length L1 and L2, the area being the same. So it is R equivalent is R1 plus R2. So I can write it as rho equivalent into L1 plus L2 by A
and this is rho 1 L1 by A plus rho 2 L2 by A. So cancelling A, we are getting rho equivalent as rho 1 L1 plus rho 2 L2 by L1 plus L2. Okay. So when L1 equals L2, we get rho equivalent as rho 1 plus rho 2 by 2 for series combination. But for parallel combination like this, okay, we have same length, okay, different current is branching, okay, but different area. So it will be like 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. So it will be A1 plus A2 by rho equivalent L is A1 by rho 1 L plus A2 by rho 2 L. So we get A1 plus A2 by rho equivalent is A1 by rho 1 plus A2 by rho 2. Okay, L cancelled. Okay, so when A1 equals A2, then we get 2 by rho equivalent is 1 by rho 1 plus 1 by rho 2. So we will have 2 rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2. Okay, so now let's move to number 16. A graph is given. VI, okay, it is the graph, it is 2, it is 5.6, okay. Series combination of cells. So here I circuit current is N epsilon by R plus NR. So multiplying we get N epsilon equals IR plus INR. So IR is the terminal voltage V plus I into NR. So V equals N epsilon minus I into NR. So clearly this is a straight line graph, V versus I, C minus MX, positive slope and negative intercept, just like this. Hey, opposites, positive intercept and negative slope, just like this. Okay, so the intercept N epsilon is equals 5.6 volts. So 4 epsilon is 5.6. So EMF of each cell is 1.4 volts. And for what current maximum power dissipation occurs? Okay, we know for maximum power dissipation, we know maximum power transfer theorem. The external resistance must be equal to the total internal resistance. So R equals NR. So R must be equals 4R. Now what is R? We are getting the slope NR is the
5.6 by 2. The slope, that is 2.8. So 4R is 2.8. So R is 0.7. Okay. So here it will be 2.8 ohm. And this is the internal resistance of each cell, 0.7 ohm. Alright. Fine. So the next problem. Number 12. This problem is given as this. Some cells are there. A resistance is connected like this, R. So N cells are there, and this is N minus N cells. Okay. So now I have two loops. The total N cells, capital N. Okay, in a loop. So now I am getting two loops, here one and here one. So here I say the current is, say, I1, and here it is I2. So what should I write? The KVL equations, minus I1 R and minus I1 R minus I1 in R for N cells, and we must take I2 as plus I2 capital R is equals to N epsilon. Okay. So we may write it like this: I1 R plus NR minus I2R is minus N epsilon. Okay. Equation 1. And for the second loop it will be minus I2 R minus I2 N minus NR. Okay, for the second loop, and plus I1R. Adjacent loop current is N minus N epsilon. Okay, so I can write it like this: I1R, and this is minus I2 this should be minus N epsilon, na? So minus N epsilon, so here it will be plus N epsilon. Okay, so here also this should be minus. Okay, so it will be minus I1R and plus R plus N minus N into R into I2 is equal to N minus N epsilon. Okay, so
we can calculate I1 as this R plus NR minus R and minus R plus N minus N into R, and here it is N epsilon and N minus N epsilon. This is minus R and R plus N minus N into R. Okay. And I2 will be R plus NR minus R R plus N minus N into R, and here it is R plus NR minus R, and here N epsilon and N minus N epsilon. Okay, so here I1 will come this way in this branch and I2 will come this way in this branch. Okay, isn't it? So it will be minus net current I net is I1 minus I2. So I1 minus I2 will be, let us calculate, the denominator will remain the same. So আমি ডিনোমিনেটরের ডিটারমিনেন্টটা ব্রেক করছি না, মাইনাস আর আর প্লাস এন মাইনাস এন ইন্টু আর, আমি নিউমারেটরটা ব্রেক করছি. ওকে, লেটস সি হোয়াট ইজ I1. N epsilon R, it is becoming N epsilon R plus N minus 1 epsilon R, N minus N epsilon R. Alright, and minus minus plus, it is N minus N epsilon capital R. Now what is I2? R plus NR, so it will be minus R N minus N epsilon and minus N minus N epsilon R. Okay, so and the rest thing will be minus minus plus, again it will be minus in epsilon R. So let's see, this is gone, this is gone, and let me see this one, N minus N epsilon R it was, here it was epsilon, so this is also gone, so I am getting 0, so no current will flow through R. Okay, another problem, another type of problem is given in meter bridge, end correction. Okay, the problem is like this. Actually in meter bridge we don't consider the junction resistances. Okay, the
junction resistances means where is jointed. Okay, fine. We don't calculate the resistance of those joints, okay, the junctions. Okay, like this, suppose there is a wire. ওকে, আমরা এই ওয়্যারের এখানে কি এখানটায় তো ওয়্যারটা বেঁধে দিই, তাহলে এইখানটায় তো একটা এফেক্টিভ লেন্থ আছে, মানে রেজিস্ট্যান্স আছে, আমরা সেই লেন্থটাকে কি উই ডোন্ট টেক ইনটু অ্যাকাউন্ট। তাহলে এইটুকুর জন্য কি একটা, কিন্তু এটা রেজিস্ট্যান্স তো আছে, এখান থেকে কারেন্ট তো ফ্লো করে, তার মানে এইটাকে আমরা ইগনোর করি, তাহলে এটা একটা এরর আসে। সো এটার জন্য একটা এন্ড কারেকশন দরকার হয়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে অ্যাকচুয়ালি এন্ড কারেকশনটা কীরকম, আমরা যদি বলি আমাদের যে ফর্মুলাটা এস বাই আর আননোন রেজিস্ট্যান্স, আর এটা কী হয় 100 মাইনাস এল বাই এল, এরকম যে আমাদের এটা ছিল, এর সঙ্গে একটা কী হয় আমরা এক্সট্রা রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করি, মানে একটা এক্সট্রা লেন্থ অ্যাড করে দিই, ওই জাংশন লেন্থ যেটা, ওটাই এন্ড কারেকশন। একটা প্লাস ল্যামডা 1 আর একটা প্লাস ল্যামডা 2। ক্লিয়ার? মানে আমাদের যদি এইটা হয়, এটা যদি এল হয় আর এটা যদি 100 মাইনাস এল হয়, তাহলে এই এন্ডে আমি একটা ল্যামডা 1 লেন্থ এই জাংশনে অ্যাড করলাম, আর এই এন্ডে একটা ল্যামডা 2 লেন্থ জাংশনে অ্যাড করলাম, লাইক দিস। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এখান থেকে একটা প্রবলেম, ধরো এরকম একটা প্রবলেম দিল যে এই এন্ড কারেকশন থেকে একটা প্রবলেম দেয়। ওকে, দেন এন্ড কারেকশনের ফর্মুলাটা এরকম হয়। তাহলে প্রবলেমটা ধরো এরকম দিল যে একটা মিটার ব্রিজের লেফট গ্যাপে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে সে 2 ওহম, আর রাইট গ্যাপে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে সে 3 ওহম। ওকে, এইবার এখান থেকে লাইক দিস। ওকে, এখানে ব্যাটারি লাগানো আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখান থেকে গ্যালভো এসে ধরো অ্যাড হয়েছে এখানটা, তাহলে ধরো এইটুকু ব্যালেন্সিং লেন্থ বলছে 39.8 সেন্টিমিটার্স। ওকে, এইবার যদি ইন্টারচেঞ্জ করা যায় লেফট গ্যাপ রাইট গ্যাপ, তাহলে ধরো এখানটায় 3 ওহম, আর এখানটায় 2 ওহম, দেন কি ব্যালেন্সিং লেন্থটা ইনক্রিজ করে যাবে, it would become let's 60.8 সেন্টিমিটার। ওকে, ব্যাটারি আর কি আছে। ওকে, তাহলে এন্ড কারেকশনটা ক্যালকুলেট করতে বলবো। ওকে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল কি আমরা লিখব, আমরা লিখব লেটস 2/3 is 39.8 বাই, বা 3/2 দিয়েই লেখো, এস বাই আর এইভাবেই লেখো, 100 মাইনাস 39.8। এবার এর সাথে একটা এন্ড কারেকশন নাও, ল্যামডা 1 আর একটা হচ্ছে 39.8 প্লাস ল্যামডা 2 নাও এইভাবে। আর এটা উল্টে গেলে এটা একটা, তাহলে এটা কত বেরোচ্ছে 60.2 প্লাস ল্যামডা 1 আর 39.8 প্লাস ল্যামডা 2। আর সিমিলারলি ধরো আর একটা, এটা উল্টে গেলে হচ্ছে কত 2/3 যখন হবে, তখন ইট ইজ বিকামিং 100 মাইনাস 60.8 প্লাস তো ল্যামডা 1 ল্যামডা 2টা খেয়াল করে দেখতে হবে। এখানে আমরা এদিকটারই এই দিকটাই ল্যামডা 1 নিয়েছি, ঠিক আছে, আর এদিকটা ল্যামডা 2, মানে এই দিকটায় আমরা ল্যামডা 1 নিয়েছি, এদিকটায় ল্যামডা 2 নিয়েছি, তাহলে এখানেও তাই ল্যামডা 1 ল্যামডা 2 নিতে হবে। ওকে, তাহলে
এটা হবে 60.8 প্লাস ল্যামডা 2। তাহলে এখান থেকে এটা আসবে হচ্ছে গিয়ে 39.2 প্লাস ল্যামডা 1 বাই 60.8 প্লাস ল্যামডা 2। তাহলে আমি যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করে লিখি তাহলে আমরা কি পাবো? থ্রি ইন্টু 39.8, দুটো ইকুয়েশন পাবো। ইকুয়েশন দুটো হবে হচ্ছে 119.4 plus 3 lambda 2 is okay plus 2 lambda 1. So it is becoming 3 lambda 2 minus 2 lambda 1 is 1. Okay, আর এখানে কত আসছে সেকেন্ড ইকুয়েশনটার থেকে? .8। আচ্ছা, আর 3 ইন্টু 4 আসছে এটা। তাহলে 2 lambda 2 আসছে মাইনাস এটা মাইনাস করছি, তার মানে 3 lambda 1 প্লাস, আর এটা প্লাস থাকছে, আর মাইনাস 2 lambda 2। 2 lambda 2 ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলে এটা মাইনাস এটা করলে আসছে 4। ওকে, সো এবার এটাকে সলভ করা। তাহলে এটা সলভ করলে কত আসবে? সিম্পল, ল্যামডা 2 আসবে হচ্ছে গিয়ে কত? 3 minus 2 minus 2 3 minus 2 3 1 4 minus 2 3 3 minus 3 plus 8 by 9 plus minus 4. So it is 11 by 5, so 2.2 centimeters. Okay, আর ল্যামডা 1 আসবে, তাহলে নিচে তো 5 আসবে আর উপরে কত আসবে? জাস্ট 3 minus 2 থাকবে আর ওটা 1 4 হয়ে যাবে। তাহলে 12 minus minus plus 2 by 5, 14 by 5, that is 2.9 2.8 centimeter. Okay, so the current electricity CFQs are done.